نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are at verse number 133. Yeah. So if you remember, we have been talking about that how Ibrahim alayhi salam made a wasiyah to his sons when he was passing away, and Yaqub alayhi salam was also making the same wasiyah to his kids, and then he advised them that Allah has chosen for you the Deen Islam or the Millat of Ibrahim, and Fala tamutunna, and you should not die illa wa antum muslimun, right? So now the same thing again is coming, and in the form of a question, like as if Allah subhanahu wa ta'ala is asking a question. Yeah. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. When, or were you witnesses, shuhada is a plural of shaheed, or were you witnesses when came to Yaqub the death, when he said to his sons, what will you worship from after me? Qalu, the kids replied, Na'budu ilahaka, we will worship, they said, we will worship your God, wa ilaha abaika, and the God of your forefathers. Then the forefathers are mentioned here, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahid. So what are we going to worship? One God, the same God which you believed in and your forefathers believed in. We are inshallah going to believe in the same one God. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, and we to him are submissive. So over here this word Muslimun is used all along as the person who submits to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, what will you worship after me? They said, we will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Ishaq, one God, and we are Muslims in submission to him. بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تھے تو تم اس وقت موجود تھے؟ اسے کوشچن. جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، یعنی ہم اسی کے ماننے والے ہیں. We are submissive to him. We know this is or, so we can take it as atifa, but this is also is a, I think it's also used as a question mark, right? Now this word kuntum, is this from kana? Yeah. Okay, so this is harf mushabba bil fail. So when we have kana yakunu, we have ismu kana and we have the khabru kana. Yeah. So kuntum shuhada, or were you witnesses? Shuhada, witnesses. So this simple sentence here is ismu kana and khabru kana. Kuntum shuhada id. Now id meaning when, and when is a shartiya. Yes. Yeah. Right. So hadara is from like hadir. Yes, hadir is something present, right? Yeah. So when came to Yaquba, now al-mautu. Now can you tell me, is hadara is the verb? Yeah. And is it like siga number 1? Yeah. Yes. So what do you see after that? Is Yaquba in the status of rafa or nasab? Nasab. Nasab. So is this a fa'il or maf'ul? Maf'ul. Why is it maf'ul? It's dealing about Anybody else? hadar.
Nasab. Because it's nasab. So the Oh. key word is as when you see a noun in the nasab status after a verb, then that noun is in the status of, is like an acting as an object. It's a maf'ul. Now, who is the file here, by the way? Any show of hands? Who can tell me who's the file here? Is it he? Hidden Huh? file. Hidden file. Okay. You said he, Brother Altaf, which is the hidden file huwa, Yeah. but you're both not correct. Who is the file in this sentence? I don't know what to. Is Also- Shuhada? No, we are talking about Hadara Yaqub al-Mautu. Because this is a nominal sentence, right? Because ismu kana, khabru kana, we're not gonna take it as a verbal sentence. So this sentence is separate. We are here. Is Hadara come to Yaqub the death? Now, what is the status of al-Maut? File. Al-Mautu is Rafa. Rafa. Okay, and is it coming after Siga number 1? Yeah. Yes. Okay, so Siga number 1 have the possibility that a marfu noun can come somewhere later in the sentence and it's written in front of you. See, it says al-mautu is the file. Yeah. Yeah. Yes. So the keywords or the key takeaways from this, when you are looking at high level and maybe you don't remember a lot of other things. So you see that hadara is a verb. Is it Siga number 1? Which noun is in nasab status? That is by default is a maf'ul. And the noun which is in the rafa status, then if it's present after that verb, then it is an outside file. If there was no al-mauta, yeah. So let's say if we take this notepad, and let's say if this was your sentence, Hadara Yaquba. Now what is the file here then? Huwa. And here, Hadara, we don't know whether it's a he or it. Yes. Yeah. It could be it or it could be he. Yeah. Hadara, he came to Yaqub or it came to Yaqub. Yes. Both translations are okay. Yeah. Yeah. But when you see the al-mautu, your doubt is gone because you know that this rafa noun is the file. Yeah. So is this a verbal sentence? Yes. And is this the shart? Yeah. So when came to Yaqub the death, when, so there is a if then else situation, there is a harf shart which is, then the shart is this. Then do we expect a jawab shart? Yes. Right? So over here, what he said to his kids is qala, when he said, now here is huwa. It makes sense? Because after the libanihi, do we see any other noun in the rafa? No. 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 So here is the hidden file. Huwa is correct. Yeah. Yes. So he said to his sons. Now this word sons is this lam is lam jara. Yeah. And bani he is this mudaf ilayh. His sons, right? Yes. His sons is mudaf ilayh. So this is majroor. This is harf jara. And this mudaf ilayh is the majroor part of for this lam jara. Is that clear? Yeah. Okay. Ma, is ma also an interrogative question harf, or is my Yes. istifham? He said, Um, what ta'buduna? Who is he talking to? His kids. Are they going to be sitting in front of him? Yes. So he's talking to them in the second person, that what will you worship? Ta'buduna. Is it plural because his sons were more than 2? Yeah. Yeah. Mim is here, min is harf jar. Yeah. Yeah. And ba'di, after me. Is this like a ba'd is a special kind of mudaf ilayh? Yeah. Okay, so you can see this is the sequence, and inshallah I'm sure you can even though I'm trying to explain it, but in your mind you're also getting a map of this question and the dialogue between Hazrat Yaqub alayhi salam and his sons. Okay, so
the next will be, what are they going to say now? Qalu. Who's responding now? The Sons. sons. Yes. So, and the sons will be, is it the third person? Yeah. So the translation will be, they said, Yeah. Na'budu. Who are they talking now? They're talking about themselves. Themselves. So this is Siga number 14. Yeah. Na'budu. Yeah. And they're using the Nahnu version because they are talking in plural, right? Yeah. Right? If it was only one son, he would have said, Qala a'budu. Abudu. That he said, I will worship. But since they were more than two, they said, Na'budu. So who is the file is in Na'budu? Nahnu. Nahnu. Yes. Ilahaka. Is this word ilahaka mudafun ilayh, your God? Yeah. Yes. Yes. Wa ilahu or ilaha, and the God. And now sentence is not complete. It could be the God of theirs, but he's saying after that Abaika. Yes, Abaika. Abaika means your forefathers. Is Aba from father? Yeah. Right? Abaika is Abai is the plural of Aba, Yeah. Yes. and the Ka is your. Yours. Your forefathers. And there is a ma'tuf here because there is waw is right here. And this is also this is the verb and the file, and this whole verbal sentence, internal verbal sentence, is the maful bihi for qalu. What did they say? We will worship your God and the God of your forefathers. Now, if there was any confusion, how do we remove confusion in a sentence? We use the concept of badal. Now they're explaining what is the meaning of abaika. The meaning is Ibrahim, the grandfather, then Ismail, which is the uncle, and Ishaq, who's the father. Yes? Yes. Yaqub's father was Ishaq, right? Yes. Right? So this was the grandfather, and this is the great-great-grandfather, right? Yeah. Yes, because this was his father, and Yaqub was the son of Ishaq. So there are two grandfathers here. One is Ishaq and one is and with that association, Ismail was also the grandfather. Yes, because the elder brother is also considered. Yeah. Yes. Right. So here is the word. The reason you see the word badal here. This abaika. If the listener was not sure about who these forefathers were, so they are spelled out here, and they are atifa. Ibrahim and Ismail and Ishaq. Everything clear here? Okay, Yeah. let's take a look at the next ayah. Wa ilaha ilahan wahida. So what is the quality of how many ilaha they worshipped? One. One. The God they worshipped was wahida, right? Yeah. Is this the quality of the Lord, the God they worshipped? His quality was then he was one. Wahida. So that's why it says the sifa. Yeah. Yeah. Is ilahan in the status of nasab? Yeah. Is wahidan in the status of nasab? Yes. Is ilahan nakira Yeah. and wahidan nakira? Yeah. And is wahid is mudakkar and is this is mudakkar? Yeah. Yes. So in all four categories, the gender, number, type, and the i'rab, they need the murakkab tawsifi, they follow each other. Yes. Okay. Yeah. Then wa nahnu, is nahnu going to be simply mubtada? Yes. Yeah. Lahu is going to be jar majroor, Jar majroor. and muslimuna is khabar. Khabar. Yeah. Now is muslimuna a verb or a noun? No. Noun. Noun. And what kind of noun is it? Is it a singular, Jama a dual, muzakkar or salim. jama muzakkar salim? Jazakallah khair. And what status is this? Rafa. Rafa. And is nahnu rafa? Yeah. Yes. Okay. Is this marifa? Is this nahnu marifa? Marfa. Yes. All All pronouns are marifa. pronouns are marfa. Isme Zamir. Yeah. Ism zamir is marifa. Marifa. So what is the formula for nominal sentence? That mubtada and khabar are supposed to be both
in the status of rafa. So nahnu is rafa and muslimuna is rafa. Agree? Yeah. Mubtada is supposed to be marifa and khabar is supposed to be nakira. Is muslimuna nakira? Yes. 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 And in the gender and the number they should follow. Is nahnu plural Yeah. and is Yeah. muslimuna plural? Yeah. Plural. Is nahnu used for both male and female depending on who's saying it? Yeah. Yeah. And over here it says muslimuna, so we know the gender is male. Yeah. Okay, so I hope that everybody was able Let's to quickly follow take a along. Look at the Urdu version of this. Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-mauta. क्या तुम, अब देखें यहाँ पे वो आ गया ना क्या. So does it sound like a question mark, like a question word, Yeah. right? Yes. क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब को मौत आई. तो याकूब अलैहिस्सलाम मफूल हो गए और फाइल कौन था? मौत. ठीक है. सो अम कुंतुम शुहदा, अम जो है वो हरफ अतफ इस्तफामिया है. हरफ अतफ तो है लेकिन साथ में वो उसका मफहूम इस्तफामिया भी है. इस्तफाम क्या होता है? Question. क्वेश्चन. ठीक है ना. Question. क्या, उर्दू में हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे क्या. कुंतुम जो है वो फेले नाकिस मादी है जमा मुजक्कर हाजिर काना यकूनू से, या Yes. मस्दर जो है कौनन है उसका होना. तुम थे. शोहदा इसमें फाइल जमा है गवाह मुशाहिदा की. मुशाहिदा करने वाले मौके पर जो मौजूद होता है उसे वाहिद होता है शहीद और उसकी जमा होती है शोहदा. तो ये जो शोहदा है ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? कौन कौन जवाब देगा? मुकस्सर. मुकस्सर. Muqassar. अच्छा ठीक है. सो सिस्टर अंजुम ये मुकस्सर क्यों है? Because इसमें शहीद जो वर्ड है हम्म, वो पूरा नहीं है. पूरा नहीं है. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त. सो इज जो है वो इसमें ज़र्फ है और ये आमतौर पे शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है. उसका मतलब होता है जब. ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं जब, इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन. हदरा मफूल फी इसको कहेंगे ना. मफूल फी कह सकते हैं आप उसको. ठीक है. हदरा जो है वो फेल मादी है, वाहिद मुदक्कर गायब है और ये हदरा यहदुरु है. मस्दर इसका है हदरऊ और हदूरन. हाजिर होना, आना, वो हाजिर हुआ और वो आई. कौन आई? मौत. अब यहाँ मौत जो है अब मेरे ख्याल से हमने इसको कभी हमने इसका जेंडर नहीं पूछा कि मौत क्या होती है. इज इट फेमिनिन मुज़क्कर. Feminine. मुज़क्कर? Feminine. More. फेमिनिन मौत. मुज़क्कर. उर्दू में तो फेमिनिन है, अरबी का हमें अभी श्योरिटी नहीं उर्दू है. में तो फेमिनिन है फॉर हाँ, श्योर. क्योंकि मौत आना या उर्दू मौत में आई, ये मुज़क्कर है. अरबिक में ये मुज़क्कर है. ठीक है ना. अच्छा, जब उसने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे. इस क़ाला लिबनीही मा ताबुदूना मिन बादी. इस ज़र्फ़ ज़मा है गुज़रे हुए ज़माने के लिए. इसका मतलब होता है जब. क़ाला जो होता है वो क़ाला यकूलू, इसका मस्दर होता है कौलन, उसने कहा. लिबनीही इसमें तीन चीज़ें हैं. इसमें लामे जारा है, बनी है और फिर ये इसमें ज़मीर है और ये ज़मीर है जो कि अटैच प्रोनाउन है जिसकी वजह से ये मुदाफ इलैह बना. असल में क्या था? ये बनीना था. बनीना. बनी, ये बनी, ये कैसे पढ़ेंगे हम इसको? बनीना, बनीना, Banina. right? Banina. तो उसमें से इजाफत की वजह से बिकॉज ऑफ दी मुदाफ इलैह नून गिर गया और पीछे जो है वो बनी ही रह गया, इब्नुन रह गया और फिर उसने उसको माए साफिया में के साथ इस्तेमाल किया. तो यहाँ ये बनीन ही था लेकिन इसकी इजाफत की वजह से इसका नून गिर गया. ठीक है. और ताबुदूना अबदा या अबदू से है, मस्तर उसका है इबादतुन, इबादत करना, तुम इबादत करोगे. ताबुदूना तुम इबादत करोगे. ठीक है. अगर होता याबुदूना तो इसका क्या मतलब होता याबुदूना का? प्रेजेंट टेंस. नो, याबुदूना प्रेजेंट टेंस तो है, उसका तर्जमा क्या होगा? यहाँ है ताबुदूना, तुम इबादत करोगे. राइट. तो अगर मैं यहाँ लिखता याबुदूना तो उसका क्या तर्जमा होता? वो इबादत करेंगे. वो बात है. थर्ड पर्सन में चला गया. राइट. Yeah. और यहाँ पे ताबुदूना है, तुम दोनों. तुम इबादत ठीक है ना. और करते अगर मैं हो हो. जाता कि आबुदूना, मैं
میں عبادت کروں گا. نعبدون ہم عبادت کریں ہم گے. عبادت. تو یہ باتیں تھوڑی سی ریمائنڈ کرا لیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. قالو برادر انہوں نے عابد، جی 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 برادر عابد، جی اعجاز بھائی. عابدون تو عابدون ہوگا یا عابد؟ یو رائٹ, عابد ہوگا, عابد ہوگا, کیونکہ وہ پلورل نہیں ہے, وہ سنگولر ہے. یو آر Yeah. ایبسلیوٹلی رائٹ. نعبدو ہوگا, نعبدون ہوگا, یس. ٹھیک ہے نا. اوکے. انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی, الہ کا, تیرے معبود کی, اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی معبود کی عبادت کریں گے جو معبود واحد ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. تو الہ آبائی کا یہاں پہ یہ آبائی, یہ جمع کون سی جمع ہے بھلا؟ یہ مکسر ہے, یہ جمع ہے, یہ مکسر. ابا. یس. ٹھیک ہے. اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے تمہارے مطلب تمہارے والدین کی, یا تمہارے گزرے ہوئے جو تمہارے آباء و اجداد تھے. ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. This word here, al-mushrikati. Yes, al-mushrikati. Now, I'm going to take a name here. I don't want everybody to rush into this. Okay. So, Brother Altaf, this word mushrikati, is this masculine or feminine? Where is that word? I can't see it. Right here. Right here, this word. Let me. Yeah. No, You I see can. it? Yeah. Wala tankihu. Sorry, where did he go? Okay, I think I should go back like this. Over here. So this word mushrikati, what is it? Al-mushrikati, it's noun. It is a noun that's taken. Okay. Male, female. It's female. Okay. Okay, I'll take it. Then what about the number? Singular, plural, or dual? It's definitely dual or plural, not singular. Okay, so where is the confusion? Why you're saying is dual? Can you take what will be the single of mushrikat? Mushrika? Mushrika, yeah. Okay, so can you make the dual of mushrika? Mushrikati. No, mushrikani, mushrikatani, right? Yeah, dual is mushrikani. Mushrikatan. Yeah. Yes, tani. But this is mushrikatin. Yes. Okay. It's plural then. Yeah. It is plural, but what kind of plural? Sound or broken? It's broken. Look again. Why is it broken? Is the whole word mushrika present here? Oh, it's present. Yes, it's So not. this is sound and feminine. Feminine. Yes. Yeah. Can you please tell me the status of al-mushrikat? Status will be nasab, And why? because it's I don't know the reason at this point, but Okay. Okay. If a noun is the word tankihu, is it a verb? Tankihu? is fi'l muzari. Fail mudare, right? Do Yeah. not make nikah. Yes. Yeah. The wala tankihu. With who? Al-mushrikati. Yes. Now, can you please tell me the three statuses of mushrikat? What will be the rafa status? Al-mushrikatu. Al-mushrikatu, very good. And nasab will be? Al-mushrikata. No, al-mushrikati. Okay. And jar will be? Al-mushrikati. MashaAllah. Now, in the verbal sentence, when you say tankihu, wala tankihu, you all do not make nikah. With who? Mushrikati. So Yeah. over here, is it a maful? It is maf'ul. And maful is supposed to be in what status? In nasab. Now you're correct that it is nasab because it is a maful bihi. Yeah. Now the rest of the people who are listening to me, can you guys understand this one? Okay. Yes. Alhamdulillah. Yes, Is that a good review, mashallah? Yes. So, Alhamdulillah. Sister Anjum, this word mushrikina, yeah? Yes.
Now I'm going to ask you the same 4 question. Is it a noun? Look, there is no need to worry too much. It says al mushrikina. Yes. Now, first thing is al mushrikina. So it's As a soon as you noun. see al, you know this is a noun, right? Yeah. Now we need to worry about gender. Do you see any feminine signs in here? Al mushrikin. No. 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 So this is male. Male. Yeah. So Mhm. gender भी पता चल गया हमें. जी. अच्छा, now number हमें बताएं. इसका ये singular है, ये dual है या मुशरिकीना, plural है? मुशरिकीना, ये Plural है, ड्यूअल plural. होना चाहिए. नहीं, वो मुशरिकान ही होता ना. मुशरिकीना. एक क्या तो होगा? मुशरिक मुशरिक एक होगा ना. एक मुशरिक. मुशरिक हो गया और अगर मुशरिकानी will be 2. दो एंड ठीक है. प्लूरल मुशरिकूना और मुशरिकूना. मुशरिकीना अच्छा, आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रही हैं. आपने कहा मुशरिकूना जो है वो प्लूरल होगा, राइट? प्लूरल. तो यहाँ पे ये जो अगर आप थोड़ा सा अरबी सीख चुकी हैं, यहाँ लिखा था वला तन की हुल मुशरिकाती, तुम सब नहीं किसी निकाह करो. मुशरिका के साथ, मुशरिक औरतों के साथ निकाह ना करो. ठीक है ना. तो यहाँ पे औरतों को कहा जा रहा है कि वला तन की हुल मुशरिकीना. मुशरिकीना. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये मुशरिकीना जो है कौन से स्टेटस में है? ये जो ऊना नसब साउंड होती है, ऊना जो होती है वो रफा की साउंड रफा होती है, राइट? होती है तो और नसब मुशरिकीना, और जर जो है वो हाँ, मुशरिकीना होती है. तो यहाँ पे ये नसब है मुशरिकीना. और ये जमा सालिम जमा मुदक्कर सालिम है. मुदक्कर. ये मुकस्सर नहीं है, ये जमा मुकस्सर सालिम है, नहीं है जब मज़क. राइट? सालिम है. सालिम. हाँ. यस, माशाल्लाह. ओके, सो हु एल्स इज देयर? ब्रदर इजाज, ये जो वर्ड है मुशरिकिन, ये जो लफ्ज है मुशरिकिन, ये क्या है? ये जर है, मुशरिक है. अच्छा, जर है. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन ये है क्या चीज? ये नाउन है या ये, मुझे अगर ये चीजें आप समझाएं ना, जैसे मैंने अभी समझाया कि नाउन है, नाउन है. अच्छा, नाउन है. तो ये सिंगल है, सिंगल सिंगल है. और क्या है? ये मेल है, फीमेल है? मेल है. मेल है. तो Yes. ये जर में क्या कर रहा है यहाँ पे? ये जर में क्यों है यहाँ इस सेंटेंस में? क्योंकि उससे पहले मुशरिकिन जार मजरूर. तो उससे पहले मिन है जो कि हर्फ जर है. Yeah. तो हर्फ जर होने से क्या फर्क पड़ता है? फिर वो जो नेक्स्ट है वो मजरूर होगा. जो नाउन उसके बाद आएगा वो मजरूर स्टेटस में होगा, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? Yes. तो ये मजरूर आपको कैसे पता चला कि ये ये मजरूर है? क्योंकि ये मुशरिकिन है, सिंगुलर है. सिंगुलर है और उससे पहले नहीं, अगर ये सिंगुलर है, जर. जो मेरा सवाल पूरा सुने ना, अगर ये सिंगुलर है तो इसका स्टेटस कैसे पता चलता है सिंगुलर का? उसमें तन्वी नीचे जो है वो तन्वीन कसरा. आप आखिरी लेटर पे उसकी हरकत देखेंगे, राइट? हल्के देखिए. यस, और जब आपको 2 कसरा नजर आ गए तो आपने इसको कहा ये जर है. एग्जैक्टली. ठीक है ना? इस तरह समझाया करें मुझे. और ठीक. जो स्टेटस, जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, आप उन्हें कहें जी ये सिंगुलर है, तो मैंने इसके आखिरी लेटर के ऊपर हरका देखी और हरका मुझे जेर नजर आई, 2 जेर नजर आई, तो मैंने कहा ये जर है. मैं समझता हूँ आप एक्सपर्ट हैं और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं आप जल्दी समझ जाएंगे. हाँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे कॉपी करें जब ये जवाब ठीक दें है. ना स्टेटस में. जिस तरह से मैं बार बार ये समझाता हूँ, वजह उसकी यही होती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके मुंह में अल्फाज डालूं ताकि जब आप जवाब दें तो इसी तरह से जवाब दें जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. अच्छा, बिल्कुल. तो अब यहाँ पे तो हो गया मुशरिकिन, और यहाँ पे क्या है? मुशरिकातिन. यहाँ मुशरिकतिन. हाँ, मुशरिकतिन यहाँ पे फीमेल वर्जन है. फीमेल वर्जन आ गया ना उसका. ठीक है ना? हाँ. तो अब हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें हम यही चीजें सीख रहे हैं ना कि एक नाउन की जेंडर क्या होता है, नंबर क्या होता Yes. है उसके. अच्छा, ये नकीरा है, ये मारिफा है? ये मारिफा है. मारिफा कैसे? इसमें अल तो नजर नहीं आ रहा मुझे. वो सॉरी नकरा है. अच्छा, अल नहीं है. नकीरा है. या ठीक या है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ठीक है जी, वेरी गुड जॉब, माशाल्लाह. अच्छा, और कौन है मेरे साथ? ब्रदर कबीर. ब्रदर कबीर, ये जो लफ्ज है मगफिरा, ये क्या चीज है?
یہ فیل المغفرہ فعل ہے؟ آپ کو اس میں ال نظر آ رہا ہے؟ جی، یہ تو تو فعل میں تو ال ہوتا نہیں، اس میں معرفہ. اس میں معرفہ ہے یہ. اچھا، تو یعنی اسم ہے یہ جی اور یہ معرفہ ہے. جی، ٹھیک ہے، تو بیکاز آف یہ میل ہے فیمیل ہے؟ مغفرتی فیمیل. فیمیل ہے. اچھا، یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے یا ڈوئل ہے؟ المغفرہ المغفرہ سنگولر. سنگولر ہے. یہ کون سے اسٹیٹس میں ہے؟ یہ جر. جر میں. یہ جر میں کیسے آ گیا؟ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ nothing والمغفرہ ہم، because of the jannat is in jar as well. نہیں تو جنت تو خود جر میں ہے، اور اس سے پیچھے جائیں گے. الہ الہ. الہ کیا چیز ہے؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ تو نہیں ہے. یہ پریپوزیشن ہے نہیں؟ یا طرف یا یہ پریپوزیشن ہے، یعنی حرف جر ہے. حرف جر. جب حرف جر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے وہ بعد میں آنے والے ناؤنس کو کیا کرتا ہے؟ جر اسٹیٹس. ہاں، تو یہ جو واو ہے یہ بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ واو ہاں، تعلق کریٹ کر رہا ہے جنت یہ اور عطف ہے، عاطفہ ہے. عاطفہ. یہ کنجنکشن ہے. تو یہ چیزیں ہم نے بہت دفعہ کری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جنہ جو ہے یا معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرف. معرفہ ہے. تو المغفرہ تو یہ تو تھا مؤنث. الجنہ بھی مؤنث ہے. یس. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا چلیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہ جو لفظ آ رہا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنی، یہاں پہ یہ جو سٹارٹنگ ہے یہ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے، جو لفظ جلالہ ہے. اور وہ کون سے اسٹیٹس میں ہے لفظ جلالہ؟ رفع. رفع. تو اللہ ناؤن ہے اور رفع ہے، اور ساتھ ہی وہ معرفہ بھی ہے کیونکہ اللہ کا ایک خاص نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کون سا سینٹنس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو اللہ کا جو لفظ ہے یہاں پہ، یہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ مبتدا. آپ شور نہیں ہے؟ نوش. یہ اس میں جو جملہ اسمیہ سٹارٹ مبتدا سے. تو ہاں، تو کانفیڈنس سے کہنا کہ یہ مبتدا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو مبتدا تو مل گیا، اب آپ کو اس کے بعد کیا چاہیے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا تو مل گیا نا، اللہ لفظ جلالہ رفع میں مل گیا، معرفہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ دس از مبتدا. اب آپ کو اگلی چیز کیا چاہیے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا خبر. خبر چاہیے آپ کو. تو اب خبر آپ کو یہاں کیا دکھ رہی ہے؟ یدعو. یدعو. لیکن یہ تو خبر نہیں ہے، یہ تو ابھی ایک پورا سینٹنس ہے. اس کے بعد یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنی، پورا سینٹنس نہیں ہے جی. تو وہ ایک وربل سینٹنس ہے نا. یدعو کیا ہے؟ فعل ہے. فعل. تو یہ جو پورا سینٹنس ہے یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنی، یہ پورا وربل سینٹنس بنے گا. تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ کی، وہ لفظ اللہ کے لیے کیا بنے گی؟ یہ خبر بنے گی. خبر. ٹھیک ہے، اوکے. تو دیکھیں بھائی، میں آپ کی زندگی مشکل کرنے کے لیے نہیں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن ہم ڈے ان ڈے آؤٹ، ویک آفٹر ویک جو اتنی ساری محنت کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا بہت قرآن میں جا کے خود تھوڑا سا دماغ کھپائیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز مجھے لگے گا کہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے اس کا مجھے کچھ ریٹرن ملا ہے. یا تو جاوید بھائی، آر یو ود اس؟ جاوید بھائی، یس. جاوید بھائی، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ کیا چیز ہے؟ اولئک کیا ہے؟ اولئک دس از اس میں اشارہ. ماشاءاللہ. تو اولئک جو ہے
اس میں اشارہ ہے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا اس کا یہاں پہ وہ کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے اولائکا کا؟ اولائے کا یہ اس کا رفع سٹیٹس ہے. اچھا وہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ چینج نہیں ہوگا, اولائے کا ہی رہے گا. اچھا اس تو پہ لیکن پھر اگر تین اسٹیٹس ہیں اور تینوں میں وہ چینج نہیں ہوگا اور ہاں. اولائکا ہی رہے گا, تو وہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ رفع ہے یہاں پہ؟ یہ تو نصب یہ بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے, پھر تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو. یہ سٹارٹ میں ہے تو اچھا یہ یہ سٹارٹ میں ہے. اوکے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید مبتدا مبتدا ہے. مبتدا چلیں ہے. مان لی بات آپ کی, تب تو یہ رفع میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ویری Right. گڈ. لیکن یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ لائک یہ نکرہ ہے. مبتدا تو نکرہ ہوتا ہی نہیں ہے, مبتدا تو سوری معرفہ ہوتا ہے. یا سو یہ پھر معرفہ ہے. معرفہ. یس کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ ساری بات. اوکے یس چلیں گڈ. تو اب آپ کو مبتدا تو مل گیا, اب آپ کو کیا چاہیے؟ مبتدا خبر. خبر چاہیے. تو خبر کیا دکھ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک نار ہے. نہیں, یدعون الی النار, یہ تو پورا جملہ ہے. یدعون تو النار, ورب نہیں ہے. یہی تو میں سمجھ, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ یہ یدعون. صرف نار جو ہے خبر نہیں ہو سکتی, یہ پورا سینٹنس یدعون الی النار از دا خبر. الی النار یا ہاں تو اب یدعون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے. یہ ورب ہے. یہ کس طرح کا ورب ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے؟ یہ یدعون تدعون یدعون یہ مضارع ہے. مضارع ہے. اور Yes. کون سا پرسن ہے یہ؟ سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, فرسٹ پرسن؟ یہ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن ہے. ویری گڈ. یہ جمع ہے, سنگولر ہے یا ڈوئل ہے؟ یہ فی الحال تو جمع ہے. یہ فی الحال جمع ہے, کیوں اس سے پہلے یہ جمع ہی ہے. کانفیڈنس سے کہنا کہ جمع ہے, فی الحال جی کیوں کہہ جی رہے کہ یہ بالکل. اچھا اولائکا جو ہے وہ جمع ہے, اولائی کا جمع ہے. دو سے زیادہ ہوئے نا اولائکا, ہاں جی ہاں رائٹ؟ جی ہاں جی. تو وہ پکارتے ہیں آگ کی طرف, یہ جملے کا مطلب ہے نا, اولائکا ہاں یدعون الی النار. تو الی اولائکا از دا النار. مبتدا, ہاں جی. یدعون الی النار. ناؤ الی النار از جار مجرور. الہ کی وجہ سے الی النار ہاں تو مجرور اب ہے. یدونا میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس میں فعل کیا ہے؟ فائل, سوری فعل ہے یدو, اور فائل کیا ہے اس میں؟ ہو از دا سبجیکٹ؟ ید ید اونا. ہاں کیا اس میں فائل کون ہے؟ فائل یہ کون کون سے فائل ہوتے ہیں؟ ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں یا اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں فائل؟ فائل تو فائل رفع ہوتا ہے نا, رفع ہوتا ہے. تو پھر کون سے پروناؤن چاہیے آپ کو؟ پرونون ڈیٹیچ ڈیٹیچ. ڈیٹیچ ڈیٹیچ. چاہیے. تو یہ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن میں پلورل والا پروناؤن کون سا ہے؟ یہ ہوا, ہما, ہم. ہوم. ٹھیک ہے, تو آپ کا ورب ہو گیا, فائل ہو گیا. اس میں مفعول کون بنے گا؟ کیا متعلق مفعول بن سکتا ہے؟ متعلق بن سکتا ہے. ویری گڈ. تو یدعون الی النار ایک چھوٹا سا وربل سینٹنس ہے جو پورا کا پورا اولائکا کی خبر بنے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ دیکھیں اب یہ سورہ نمبر ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 221. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے جا کے دیکھ سکتے ہیں. کون سی تھی؟ 231 تھی, 21. سوری
تو آپ اس کو 21 میں جا کے ایسے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو وہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وربلی، وہ آپ کو یہاں پہ ساری گراف کی صورت میں نظر آ جائیں گی. لیکن اب ماشاءاللہ ہم نے اس آیت کو پڑھ لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا پہ غور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ نو نو نو. دونوں. مزہ آ رہا ہے نا؟ بالکل. دیکھیں اگر الحمدللہ. ہم اصل میں ہم جو عربی سیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اینڈ ڈو ناٹ میری دی مشرک وومن، مشرک ویمن. ٹھیک ہے. حتیٰ یومن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یس. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ولا امتن مومنتن، اور وہ باندی جو مومن ہے، جو ایمان والی عورت ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، خیر من مشرکتن، وہ بہتر ہے مشرکہ سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس کے باوجود کہ وہ تمہیں بھلی لگے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ Yeah. کہ sorry, somebody asking me a question. Okay. And do not marry the disbelievers or women until they believe. And certainly a believing maid is somebody who's not a free woman, somebody is a servant, is better than a disbelieving woman, even though she should please you. Maybe the woman which is non-Muslima looks so pretty and you love her or you feel attracted to her, but a believing maid is better than this disbeliever woman, even though you like it. And then on the same token, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, and do not give believing women in marriage to disbelievers until they believe. And certainly a believing man, even though he's a servant or a ghulam, is better than the mushrik person. Wallahu ajabakum. So the style is the same. Even though you like that man, you know that the woman might like that man is a disbeliever man, but a believing servant is better than him. Why? Ulaika yad'una ila nar. Right? These invite to the fire. Who? The disbelievers. They will be inviting you to the nar. And wallahu yadu ila al-jannati wal maghfirati bi izni. But on the other hand, Allah is calling you towards Jannah and his maghfirah with his permission. Yes? Yeah. Wa yubayyinu ayatihi. And he makes his ayat clear. Yes, he makes his signs clear. Lin nasi, for people. La'allahum, so that, or they may, yatazakkarun, they becomes mindful. Is that making any sense? Big sense. Yeah. Right? So this ayah, mashallah, there is a lot of lessons in this, right? Yeah. Right? So alhamdulillah, we were able to decipher some of it. We know the nouns, we know the verbs, we know the harfs, right? We know the gender, the number, the status, mashallah, the type, right? So Yeah. alhamdulillah, this was a good practice. I hope you liked it. And no question was asked to put you down or make you uncomfortable. It was just to see where you are, and you yourself see where you stand when it comes to understanding directly from the Quran. And if you haven't done this exercise on your own, maybe you can just do this on your own. Yeah? Inshallah. Very good. Alhamdulillah. Okay. Jazakallahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ Alaikum وبرکاتہ. salam wa rahmatullahi wa barakatuh.